Hello students, today's our topic is security measures. Security measures. We have already seen about security issues in e-commerce and m-commerce. We have already seen security issues. Security issues means security na issues, that is confidentiality. Confidentiality, it means what? Privacy. Your private data can't access by illegal person. Integrity means what? Information can't alter by anyone. Authentication means what? Only authentic user can access your system. Non-reputation means what? One cannot deny that he or she cannot send the message. Clear? All these are the security issues in e-commerce and m-commerce. Next, our topic, we have already seen about internet security threats. Internet security threats, that is malicious code. Malicious code means virus, it can damage your computer system. Second is sniffing is used to record your information, that is transit from sender to receiver. Third is DOS attack. DOS attack means what? It can use to shut down your computer. Fourth is cyber vandalism. It is used to replace the original content with the fake content. And spoofing means cheating. It is used to replace your original website with fake website. Clear? All these are threats. Mind in well, all these are threats in e-commerce, in internet, and these all are security issue. Now we have to see security measures. Mind in well, security measures. These all are security issues. These all are internet security threats. And now today our topic is security measures. The first security measure, that is antivirus software. Now can you see first security threat, that is malicious code. Malicious code means virus. Now we have to prevent this virus by using antivirus software. કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તેનું સોલ્યુશન હોય ને હોય જ. ક્લિયર? તો પ્રોબ્લેમ આવી malicious code, that is virus આવ્યો, તેને પ્રિવેન્ટ કેવી રીતે કરવાના? એન્ટીવાયરસથી. ક્લિયર? antivirus software is a computer program that detect. શું કરે? ડિટેક્ટ કરે. ડિટેક્ટ એટલે પહેલા સર્ચ કરે, શોધે. Prevent, એને અટકાવે, and take actions to remove malicious code like virus, worms, Trojan horse from the infected system. Virus, you know very well about virus. Worms and Trojan horse, these worms and Trojan horse both are virus. વાયરસના બધા ટાઈપ્સ આવે અલગ અલગ. ફર્સ્ટ અમુક વાયરસ એવા આવે કે તમારા કમ્પ્યુટરની બૂટિંગ પ્રોસેસ, એટલે કમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ થાય ને તેને સ્લો કરી દે, એને બૂટ વાયરસ કહેવાય. અમુક વાયરસ એવા આવે કે તમારા ફાઇલ ફોલ્ડર્સ ઓડિયો વિડીયો ઓપન જ નહીં થવા દે. અમુક વાયરસ એવા આવે કે ઇન્ટરનેટ પર તમને વેબસાઇટને બધું યુઝ જ નહીં કરવા દે, બરાબર? તો એને કહેવાય વાયરસ. નાઉ વી હેવ ટુ પ્રિવેન્ટ ધીસ વાયરસ બાય યુઝિંગ એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર. Clear? So these all are the virus, worms, Trojan horse, all are the types of virus from the infected system. It means what? Antivirus is used in a computer program that detects, prevent and take action. Detect करे, prevent करे and take action to remove malicious code like virus. Clear? So internet security threat, the first problem, that is malicious code, we have to prevent this malicious code by using antivirus software. So our first problem is over. Now second, firewall means what? Wall means divar. Firewall, the most commonly used network protection barrier between the company's network and the outside world is a firewall. Means what? Can you read? Most commonly used network protection barrier between company's network. For example, company network. Clear? It is a firewall. And outside world, it is a outside world. Can you see the firewall between company network and outside world? For example, in company network we are using LAN. Outside world, that is WAN. LAN, local area network. WAN, wild area network. Between LAN and WAN, the firewall is used between LAN and WAN. Clear? Firewall is like a barrier.
is like a barrier, network protection barrier between company's network and outside network. Clear? Between company's network and outside network. Firewall is used between company's network and outside network. The most commonly used network barrier, protection barrier, that is firewall. Clear? Firewall. Companies having their own website have to control the access to network both inside and outside the company network. કંપનીની પોતાની વેબસાઇટ હોય, કંપની having their own website, પોતાની વેબસાઇટ હોય, to control the access to network both inside and outside. Inside and outside network ને control કરી શકે by using firewall. Clear? So our second problem, that is sniffing. It is used to record your information between sender to receiver. It is solved by using firewall. Clear? Clear? Firewall એ સોલ્વ કરી દીધું આ સ્નિફિંગને, એટલે હવે ઇન્ફોર્મેશન રેકોર્ડ થશે નહીં. થર્ડ, ડિજિટલ સર્ટિફિકેટ. Digital certificate, it means what? Digital certificate or digital ID is used for providing our identity in electronic transaction. Electronic transaction, it means online transaction. It is used for providing identity. It is used for providing identity. For example, we have a driving license. આપણી પાસે driving license છે or a passport. આપણી પાસે પાસપોર્ટ છે, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે, આધાર કાર્ડ છે, બરાબર. ટુ પ્રૂવ અવર આઈડેન્ટિટી ઇન ધ રિયલ વર્લ્ડ, વાય વી આર યુઝિંગ આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ? ટુ પ્રૂવ અવર આઈડેન્ટિટી ઇન ધ રિયલ વર્લ્ડ. આ રિયલ વર્લ્ડમાં આપણી આઈડેન્ટિટી પ્રૂવ કરવા માટે. વિથ અ ડિજિટલ સર્ટિફિકેટ વી કેન એશ્યોર ધ બિઝનેસ ઓર ઓર્ગેનાઇઝેશન આર લીગલ. તો ડિજિટલ સર્ટિફિકેટ શું કહે છે? આ કંપની, આ વેબસાઇટ લીગલ છે. Clear? So our problem, that is cyber vandalism and spoofing, are solved. Can? So cyber vandalism, it means what? One can replace their fake content by using, one can replace the original content by using his or her fake content. Or spoofing means what? Spoofing means what? One can replace fake website by using, one can replace original website by using their fake website. Clear? So digital certificate, by using digital certificate or digital ID is used. By using digital certificate or digital ID, we can trust any website. Clear? By using digital certificate is used for providing our identity in electronic transaction. Fourth, cryptography. Cryptography, it means what? You know very well. Cryptography is an art of protecting the information by transforming it into an unreadable format. Unreadable format means what? Unreadable means what? We can't read it. It is known as unreadable. So cryptography means what? It is used to convert the readable format into unreadable format. Readable format ne unreadable ma convert करे. There are two types of cryptography. First is encryption and second is decryption. Encryption means what? It is the transformation of normal text known as plain text. શું કરે? Normal text જેને કહેવાય plain text. It is used to transfer plain text into unreadable or secret text. Plain text ને secret text માં convert કરે. It is known as encryption. Clear? It is known as ciphertext. Ciphertext means encryption, and we can do it by using encryption algorithm. Algorithm are used in network security. Clear? Second, encryption and decryption. Decryption means what? It is transformation. It is the transformation encrypted text back into normal text. It means what? In encryption માં આપણે શું કર્યું? Plain text to secret text. In decryption we have to convert secret text to plain text. Clear? We have to convert secret text to plain text. Fifth, secure socket layer.
Secure socket layer. S stands for secure, S stands for socket, and L stands for layer. Secure socket layer. SSL is a protocol. SSL is a protocol used for securing web transaction. Web transaction, it means online transaction on the internet. Internet પર online transaction થાય તે safe છે કે નહીં, કે કોણ આપે એની surety? SSL layer. કોણ આપે? SSL layer. Netscape develop SSL layer. Who develop SSL protocol? Netscape develop SSL protocol. હવે તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ સિક્યોર છે અને આ સિક્યોર નથી? તો HTTPS starting address indicate the site is securing by SSL protocol. Now tell me, what do you mean by protocol? If we want to transfer file, audio, video, anything we want to transfer, then HTTP protocol is used. તમને નહીં ખબર હશે પણ તમારે કઈ બી વસ્તુ ટ્રાન્સફર કરવી હોય તો HTTP પ્રોટોકોલનો યુઝ થાય. કયા પ્રોટોકોલનો? HTTP, હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટ્રાન્સફર એનીથિંગ, ઓડિયો, વિડીયો, ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, file, animation file, whatever file you want to transfer, then you have to use HTTP protocol. HTTP પ્રોટોકોલનો જ યુઝ થાય. પણ આ HTTP પ્રોટોકોલ સેફ નથી. બટ I am writing HTTPS. Now it is a safe protocol. It is a safe protocol. How can I say that it is a safe protocol? Can you see S? HTTP means hypertext transfer protocol. ને S means secure. સિક્યોર છે. આ HTTPS સિક્યોર છે, આ સિક્યોર નથી, કેમ કે અહીંયા S નથી લાગ્યો. અહીંયા S આવી ગયો, ઇટ મીન્સ આ સિક્યોર છે. ક્લિયર? આ સિક્યોર પ્રોટોકોલ કેવી રીતે ખબર પડે? જે પ્રોટોકોલની પાછળ S લખેલો હોય તેને સિક્યોર કહેવાય. કેન યુ રીડ ઇટ? HTTPS સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ. કોઈ બી વેબસાઇટ ઓપન કરો ને ત્યારે HTTP આવી રીતે લખેલું હોય, પછી www.amazon.com એમ લખેલું હોય, જોજો. તો જેની આગળ આવી રીતે HTTPS હોય તો સમજવાનું આ સિક્યોર છે. તો HTTPS સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ ઇન્ડિકેટ ધેટ ધ સાઇટ એટલે એમેઝોન છે તે સાઇટ કહેવાય. સાઇટ એટલે વેબસાઇટ. ધી સાઇટ ઇઝ સિક્યોર બાય SSL પ્રોટોકોલ. ઇટ મીન્સ શું? કે આ જોઈને મને ખબર પડે કે એમેઝોન સેફ છે. કેમ? HTTPS લખેલું છે. ક્લિયર? તો આને કહેવાય સિક્યોર સોકેટ લેયર.